Good morning, everyone. If you want to be successful in this world, you have to follow your passion, not a paycheck. I welcome you all to today's webinar on 3D Max Software Introduction, organizing by Placement Cell. Now, we will have traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. Can play the AV, please? Now, I would like to call Mr. C. Yogeshwaran, lecturer of EEE Department, to deliver the welcome address. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Good morning to one and all. It gives me immense pleasure to grace all of our presence. I would like to express my heartfelt gratitude our chairman, Mr. VSP Solamalai Pichai, Executive Director, Mr. SP Arvind. I welcome our principal, Mr. K. Tirupati Lacham, our guest speaker, Ms. A. Nirupama, architect, trainer, Dream Zone, event coordinator, Mr. T. Rajesh. HODs of all departments, lecturers, non-teaching staff members, and my dear students to this webinar on Introduction to 3D Max software. Welcome all once again. Thank you, sir. Now I request Mr. T. Rajesh, lecturer of Mechanic Department, to give the biography of our resource person, Ms. Nirupama Arumai Rasu, architect and trainer of Dream Zone. Over to you, sir. Good morning to everyone. Welcome to the webinar on Introduction to 3D Max Software. I take this opportunity to welcome today's chief guest, Ms. A. Nirupama. She has completed architecture course from RVS School of Architecture, Coimbatore, and has proficiency in AutoCAD, Revit, and 3D Max softwares. It is an honor and privilege for us, your presence with us today, madam. Thank you. Thank you, sir. If opportunity does not knock, build a door. Now I heartily welcome Ms. Nirupama Arumai Rasu ma'am to share knowledge with us. Over to you, ma'am.
Ma'am? Ma'am, start பண்ணலாம் ma'am. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா chat பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க. மேம்டே டைரக்டா பேசணும்னாலும் உங்க ஹேண்ட் டூல ரைஸ் பண்ணுங்க, அன்மியூட் பண்ணி விடுவோம், நீங்க பேசலாம். மேம், உங்க வாய்ஸ் கேட்கல மேம் எங்களுக்கு. இப்போ கேக்குதா வாய்ஸ்? இப்போ எஸ் மேம். எஸ் மேம், இப்போ ஆடியபிளா இருக்கு மேம். So we can start the session. இதுல ஷேர் பண்ணது மேம் விசிபிளா இருக்கு மேம். ஓகே ஓகே எஸ் மேம், விசிபிள் மேம். ஓகே. So what is the use of 3ds max? நம்ம எதுக்கு இது வந்து கத்துக்கறோம்னு நினைக்கிறீங்க? Any idea from your side students? So 3ds max is an Autodesk product. ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம பண்றோம்னா அதுல வந்து 2 ஃபேஸ் இருக்கும். 2D டயக்ராம்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், 3D மாடலிங் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு கிளையண்ட்ட வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது 2 வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு, 2D அண்ட் 3D. ஸோ 3Dல ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது we need a very high quality rendering software. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எய்ட் பண்றதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் டூல் வந்து 3ds maxன்னு சொல்லலாம். So 3ds max எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, it is used for advanced 3D modeling, texturing, lighting and rendering. So it gives you a freedom to create and deliver photoreal imagery. Photorealistic render வந்து நம்ம 3D சாஃப்ட்வேர் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல நம்ம பண்ணிடலாம். பட் ரியலிஸ்டிக் ரெண்டர் வந்து நம்மளால 3ds maxல மட்டும்தான் ஒரு அவுட்புட் வந்து கொடுக்க முடியும். Okay. So that is why it is called as a computer graphics program for making 3D animation model. It is not only used by architectural designer, even for gaming, graphic designers and fashion designer, every field it is useful. But நம்ம ஃபீல்டுக்கு வந்து ரியலிஸ்டிக் ரெண்டர் எப்படி போடுறது, இமேஜ் வந்து ரியலிஸ்டிக் இமேஜ் அவுட்புட் எப்படி கொண்டு வரதுன்றதுக்காண்டி நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்றோம். So here we can create 3D places, characters, objects and subjects of any type. It is a product of an Autodesk. So 3ds max software வந்து open பண்ணீங்கன்னா you will get to see this screen where this blue color box is called as a main toolbar and the green color box is called as command panel in the right side. Next one, animation control below the screen. Near to it, there are some options for zooming and orbiting the screen. So 3ds maxல 4 view போட்டிருக்கும். Top view ஒன்னு இருக்கும். First one is for top view.
Next one is for the front view, next one is for the side view, and this one is a perspective view. 3D view காண்டி இந்த view port வந்து சொல்லுவோம். இதுல வந்து 4 view ports வந்து இருக்குது. சைடுல பாத்தீங்கன்னா கமாண்ட் பேனல் இருக்கும். கமாண்ட் பேனல்ல தான் வந்துட்டு 3D மாடலிங் அண்ட் 3D ரிலேட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கமாண்ட் பேனல்ல தான் நம்மள கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு 3D ஆப்ஜெக்ட் மாடலிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது, அதை எடிட் பண்றது, அதோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்றது, everything we have to edit in command panel. Modeling and modifying the model, 3D model. Next one, main toolbar. So main toolbar la வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்னா, we'll get for rotating an object, scaling an object, snap toggle. ஸோ எல்லாரும் AutoCAD வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க 2D பண்றதுக்காண்டி. அதுல வந்து இருக்கிற பேசிக் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு 3ds Maxலயும் இருக்கும். யூனிட் செட் பண்றதா இருக்கட்டும், ஒரு மாடலை எடிட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி, இது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து we'll also have in 3ds Max. Same shortcuts also it is available. Shortcut commands also available. Snapping an object, angle snapping is also available here. So same like 2D softwareல என்னென்ன பண்ணுவோம் அது எல்லாமே வந்து நம்ம 3Dல பண்ண முடியும். So what is the difference between AutoCAD and the 3ds Max? So AutoCADல நம்ம வந்து 2D diagrams எல்லாமே வந்து பண்ணுவோம். ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான 2D diagrams இருக்கட்டும், பிளானிங்கா இருக்கட்டும், எலிவேஷனா இருக்கட்டும். So everything remains in 2D. Coming to 3D rendering, we have to do in 3ds Max. So 3ds Max வந்து other 3D softwares ஓட என்ன டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் டைப் ஆஃப் மாடல்ஸ்லாம் வந்து 3ds Maxல தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஒரு கர்வி லீனியர் ஆப்ஜெக்டா இருக்கட்டும், ஒரு ஃபிளெக்சிப்ளை, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி ஒரு கிரியேட்டிவ் மாடலா இருக்கட்டும், all kind of flexible design can be created only in 3ds Max. அதான் வந்து 3ds Maxோட purpose. ஸோ ஒரு வீடுக்கு வந்து மாடலிங் பண்றது நம்ம SketchUp, Revit, so many models available. But 3ds Maxல we can do highly creative model. So that is the difference between 3ds Max and other software. So what is the main objective of 3ds Max? Is to convert any design to the 3D volume. So normal AutoCADல plan பண்ணிட்டு we have to import the AutoCAD plan in 3ds Max, and above the plan we have to raise up the model. So modeling வந்து நம்ம plan reference-ஆ வச்சுட்டு அதுக்கு மேல வந்து we will start to construct the house. So simple like clay modeling. Clay modeling வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றோம், எப்படி ஸ்கல்ப்சர் பண்றோமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் வந்து 3D. என்ன நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர்ல பண்ற மாதிரி இருக்கும். But any kind of creative and flexible model is possible in 3ds Max. So there are 5 phases, work phases in 3ds Max. First one is modeling. Next one is material and texture. Next one is lighting, and then rendering. Finally, post-production and adjustment. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 2Dல ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம கையில கொடுக்குறாங்க ஹேண்டில் பண்ண சொல்லி. ஃபர்ஸ்ட் 2D டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் வந்து கான்செப்சுவலா பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம 3Dல பண்ணும்போது இனிஷியல் ப்ராசஸ், ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து மாடலிங் பண்ணுவோம், 3D மாடல்ஸ் வந்து பண்ணுவோம். சேம் லைக் as I say clay modeling மாதிரி மாடலிங் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். That is the very first procedure. Next one is material and texture. So material and textures வந்து இப்போ ஒரு மாடல் கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஹவுஸ் மாடல் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கான தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு மெட்டீரியலோட டெக்ஸ்சர்ஸ் ஆட் பண்ணணும். டெக்ஸ்சர்ஸ் ஆட் பண்ணா we will get depth.
டெப்த் ஃபார் த ஓவரால் மாடல். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரியலிஸ்டிக் ஃபேஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஃபைனலா மெட்டீரியல்ஸ் ஆட் பண்ணா மட்டும் அந்த மாடல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடாது. அந்த மெட்டீரியலை illuminate பண்ணணும். Then only we can get a realistic view. So in terms of lighting பார்த்தோம்னா natural lighting இருக்கும், artificial lighting இருக்கும். Same like சேம் இந்த தியரியில வந்து ஒரு வீட்டுக்கு என்னென்ன லைட்டிங்லாம் தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர்லயும் வந்து நேச்சுரல் லைட்டிங்கும் இருக்கும், ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டிங்கும் இருக்கும். ஸோ நேச்சுரல் சன் லைட்டிங் வந்து வில் அப்ளை அண்ட் தென் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டிங் we have to use the options for artificial lighting. ஸோ அதுல இன்டென்சிட்டி இருக்கும், லைட்டிங்கோட கலர் இருக்கும், ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் தேர். ஸோ அக்கார்டிங் டு அவர் சீன், ஒரு சீனுக்கான ரியலிஸ்டிக் ஃபீல் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு டே வியூவா இருக்குதா இல்ல நைட் வியூவா இருக்குதா அதை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து லைட்டிங் கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொசீஜர் இன் 3ds Max. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெண்டரிங். ஸோ கம்மிங் டு ரெண்டரிங், ஸோ இந்த 3 phases வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா ப்ராப்பரா வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா we can go for rendering phase. ஸோ ரெண்டரிங் ஃபேஸ்ல ஒரு பிக்சரோட கிளாரிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும், அதோட ஓவரால் எக்ஸ்போஷர் அண்ட் ஒரு பிக்சருக்கு தேவையான நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ரெண்டரிங்ல. பிக்சரோட சைஸா இருக்கட்டும், சைஸ் பொறுத்து ரெண்டர் ஆகும். கிளாரிட்டி கம்மியா இருந்தா ஸ்பீடா ரெண்டர் ஆகும். கிளாரிட்டி வந்து நம்ம அவுட்புட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டர் வில் டேக் டைம் டு ரெண்டர். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெண்டரிங். ஸோ நம்ம அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்கணும்ன்றத பொறுத்து ரெண்டரிங் ஃபேஸோட செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம we have to give. நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி ரெண்டர்ட் அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ இந்த 4 ஃபேஸ்ல வந்து ரெண்டர்ட் அவுட்புட் கிடைச்சோடனே வில் கோ ஃபார் த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ரெண்டர்ட் இமேஜுக்கு ஒரு ஓவரால் எக்ஸ்போஷர், ஸோ பிக்சர் பிரைட்டா இருக்குதா இல்ல அதோட பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா இல்ல கம்மி பண்ணணுமா, கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும் அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா, அந்த வேல்யூ வந்து செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் வேல்யூ செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் இவ்வளவு நேரம் வந்து மாடலிங், மெட்டீரியல், லைட்டிங் பார்த்தோம். இதெல்லாம் வச்சு ரெண்டர் பண்ண இமேஜை வந்து நம்ம எடிட் பண்றதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இதோட எக்ஸ்போஷர் எவ்ரி வேல்யூ வி ஹேவ் டு செட் இன் த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபேஸ் வந்து நம்ம 3ds Maxலயே அவைலபிளா இருக்குது. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம போட்டோஷாப்லயும் வந்து we can just import the picture and we can adjust in Photoshop software for editing the image. ஸோ அது வந்து இன்னும் ரியலிஸ்டிக்கா நம்மளுக்கு ரெண்டர் பண்ணும். ஸோ இன் அவர் இன்ஸ்டிடியூட் ட்ரீம் ஜோன் வில் டீச் போத் Photoshop and 3ds Max. First we will teach with AutoCAD for 2D diagrams. Then we will make you learn this Photoshop and 3ds Max for realistic render. So coming to modeling. So modeling வந்து any kind of model is possible in 3ds Max. Just like sculpting, ஒரு clay modeling பண்ணி ஒரு sculpture எப்படி ரெடி பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இதுல பண்ணணும். ஸோ இதுக்கான டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு we have to model a house. ஸோ இதுலயே மாடலிங்ல 3 டைப்ஸ் இருக்கும்: ஸ்டாண்டர்ட் primitives, extended primitives, user designed model. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் primitives-ல நம்மளுக்கு பேசிக் ஷேப்ஸ் எல்லாம் வரும். ஒரு கியூபாய்ட், சிலிண்டர், ஸ்பியர், டோனட் ஷேப், pyramid shape, cone shape. So these kind of shapes, basic shapes comes under standard primitives. So sideல வந்து நான் first ஒரு சாஃப்ட்வேரோட பேஜ் காமிச்சேன். இந்த கமாண்ட் பேனல்ல தான் வந்துட்டு நம்ம மாடலிங் ஃபேஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணோம்னா இங்க கீழே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் primitives இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதுலதான் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸ்டாண்டர்ட் primitives-ஆ இல்ல எக்ஸ்டெண்டட் primitives. எக்ஸ்டெண்டட் primitives-ல நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஷேப்ஸ் which is not a normal 3D shape. It is defaultly created in 3ds Max. So extra additional different shapes we can go for extended primitive. Next, user designed model. So user designed model நம்ம பேசிக்கா ஒரு ஷேப் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணணும்.
நிறைய மாடிஃபயர்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி we have to edit. ஸோ ஒரு சிலிண்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து எடிட் பண்ணி we can create this kind of user designed model. இதுக்கு மெயினா வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, எடிட் பாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ எடிட்டிங் த பாலிகான் பேசிக் 3D ஆப்ஜெக்டை எடிட் பண்ண we will get a new model like user defined, user designed. So we are the user designing the model. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மாடலிங்ல இருக்கிற நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் வி வில் பி யூசிங். ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஹார்டன் பண்ணணும்னா ஹார்ட் கொடுக்கணும், ஸ்மூதன் பண்ணணும்னா வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஸ்மூத். ஸோ ஆல் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் ரிலாக்ஸ்னா வந்து இப்போ ஒரு கியூபாய்டு இருக்குன்னா அது ஒரு பில்லோ டைப் ஒரு ரிலாக்ஸ்டு மாடல் கொண்டு வரணும்னா we should apply this option. So there are so many options we can apply and edit a model. So pillow இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் மாடல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம 3ds Maxல தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். Even for automobile field they are using. So all type of modeling is possible in 3ds Max. Next, coming to materials and texture. So this is the second important phase where material we have to apply all the material. Like material நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஸோ பெயிண்ட் இருக்கும், இல்லாட்டி there will be cement, concrete, brick texture, glass texture, mirror texture. There are so many textures. ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து we have to download the image. ஸோ ஒரு பிக்சர் வந்து நம்மளுக்கு ரியலிஸ்டிக் கிளாரிட்டியில வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரியலிஸ்டிக் ஹெச்டி பிக்சர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஹெச்டி இமேஜ் வந்து we can download and import. ஸோ அதை பொறுத்து நம்மளுக்கு ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து கிளாரிட்டி வந்து ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும். ஸோ ஈவன் யுவர் சாய்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் மெட்டீரியல் அண்ட் டெக்ஸ்சரிங். நெக்ஸ்ட் கமிங் டு த டெக்ஸ்சர்ஸ். ஒரு மெட்டீரியல் பிக்சர் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டா போதுமா? கிடையாது. அந்த பிக்சருக்கான டெப்த், அதோட டெக்ஸ்சர் வந்து நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ கிளாஸ்னா கிளாஸ் டெக்ஸ்சர் இருக்கணும். இப்போ ஆப்பிள் ஒரு டெக்ஸ்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்பிள் வந்து ஜஸ்ட் இட் இஸ் நாட் அ நார்மல் டெக்ஸ்சர். இட் ஹேஸ் சம் மேல வந்து கிளாசினஸ் இருந்தா இட் லுக்ஸ் வெரி அட்ராக்டிவ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்சர் வந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். கான்கிரீட் டெக்ஸ்சர் இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி கிளாசினஸ், அதோட ரஃப்னஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அப்போ பம்ப்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்சரிங் மெத்தட் இருக்கு. we have to give bump and displacement, அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. So these kind of options will render an object very real. அந்த டெக்ஸ்சரிங் எல்லாம் வந்து 3ds Maxல it is very realistic to look at. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும். லெதர் டெக்ஸ்சர், ஸ்டோன் டெக்ஸ்சர், மில்க் டெக்ஸ்சர், wooden texture, dark wood, mirror texture, so glossy, matte, நிறைய textures இருக்கும். So all kind of texture is possible in 3ds Max. ஸோ ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் வந்து கொடுக்குறோன்னா அவங்க வந்து பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கணும், ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் மேட் டெக்ஸ்சர், திஸ் சைட் தே ஹேவ் கிவன் கிளாசி டெக்ஸ்சர். அப்பதான் வந்து அவங்களால டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும். So then only they can imagine their project. ஸோ எந்தெந்த இடத்துக்கு பாத்ரூம்ஸ்க்குலாம் நம்மளால கிளாசி டெக்ஸ்சர் கொடுக்க முடியாது, ஆன்டி ஸ்லிப்பரிங் டெக்ஸ்சர் தான் வந்து கொடுக்க முடியும். ஸோ டிசைன்ல வந்து ஒரு பெரிய ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் ஆல் பாசிபிள் இன் 3ds Max. ஸோ வாட் இஸ் த டிசைன் வி ஆர் ப்ரொபோசிங் டு எ கிளையண்ட்? ஸோ டிசைன் இஸ் வெரி ஈஸிலி கம்யூனிகேட்டட் வித் த கிளையண்ட் on visual presentation. Next, texture is the image that will be applied to the material includes. So இந்த மாதிரி நிறைய diffusion, color, opacity of a material, ஒரு material transparent இருக்கணுமா இல்ல opaque இருக்கணுமா, bump, reflection. So these are all so many options we are getting in 3ds Max. Not like other software. We are getting so many options.
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரிக்கு வந்து மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க. பிரிக்கோட அந்த டெப்த் எல்லாம் வந்துட்டு இன் பிட்வீன் யூ கேன் நோட்டிஸ். ஸோ இதெல்லாம் பம்ப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுல. அது கொடுத்தாதான் வந்து அதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் இதெல்லாம் வந்து தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் ரியலிஸ்டிக்கா தெரிஞ்சாதான் ஒரு சைட்ல ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மாடல் நம்ம பண்றோம்னா ரியலிஸ்டிக்கா பார்க்க முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் அப்ளிகேஷன் மூலியமா. நெக்ஸ்ட் கமிங் டு த லைட்டிங். ஸோ இந்த பிக்சர்ல மெட்டீரியல்ஸ் எதுவும் அப்ளை பண்ணல, பட் லைட்டிங் இஸ் குட். ஸோ தட் இட் ரெண்டர்ஸ் அ வெரி ரியலிஸ்டிக் ஷேடோ. ஸோ நம்ம ஜன்னல்ல இருந்து லைட்டிங், நேச்சுரல் டே லைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஷேடோஸ் உள்ள வரும்போது அந்த பிக்சரே வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு. ஜஸ்ட் இமேஜின், இப்ப இந்த சன்லைட் வந்து இல்லைன்னா இந்த பிக்சர் எவ்வளோ அன்ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும். So that is the realism created through this software. So lighting is a very important option in rendering. Sunlight oda value kudukalam. If according to the time, ஒரு 9 PM oda sunlight எப்படி டிம்மா இருக்குது, இல்ல மதியானம் ஒரு 2 PM க்கு sunlight எவ்வளவு பிரைட்டனா இருக்கு, இந்த மாதிரி even we can give with the value of the intensity of the sunlight. Next lighting, coming to artificial lighting. Natural lighting பத்தி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல்ல நிறைய IES ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைப் இருக்கு இதுல. ஸோ ஒரு வால் டிஃப்யூசிங் லைட்னு சொல்லுவாங்க. சேம் லைக் இந்த பிக்சர். ஸோ இந்த மாதிரி V டைப்ல வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் இன் த வால் டிஃப்யூசிங் லைட். ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் வால் டிஃப்யூசிங் லைட் இஸ் வெரி குட் இன் 3ds Max சாஃப்ட்வேர். ஸோ இதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், இன்டென்சிட்டி we can change. So these are all the options we are getting in this software. Spotlight, wall diffusing, curve light ன்னு சொல்லுவாங்க, ceiling light, mesh light ன்னு ஒரு டைப் இருக்கு. So different lights in different shape. ஒரு 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 ஹெக்டகன் ஷேப்ல ஒரு லைட் கிரியேட் பண்ணனும்னா கூட it is possible. Next coming to rendering phase. So after doing up with all of this procedure, we are going for rendering phase. So அந்த மாடலிங் லைட்டிங் செட் பண்ணி மெட்டீரியல்ஸ் அப்ளை பண்ணி ரெண்டரிங் பண்ணும்போது தான் வந்து நம்மளுக்கு ரியலிஸ்டிக் ரெண்டர் வந்து தேவைப்படுது. ஸோ ரெண்டர் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பிளக்இன் தேவை. வீரே இல்லாட்டி ஏர்னால்ட் அந்த மாதிரி நிறைய பிளக்இன்ஸ் இருக்கு. வீரே இஸ் வெரி சஜஸ்டபிள் ஃபார் ஆல் 3ds Max users. ஸோ வீரே பிளக்இன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா we can render in வீரே. மெட்டீரியல்ஸ், லைட்டிங் எல்லாமே வீரேல செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். செட் பண்ணிட்டு நம்ம ரெண்டர் பண்ணோம்னா we can get a very realistic render. So this is the process of rendering. It takes according ஒரு இமேஜோட கிளாரிட்டி அண்ட் சைஸை பொறுத்து ரெண்டரோட டைம் வந்து டிஃபர் ஆகும். 30 minutes இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் 5 minutes இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து இமேஜோட கிளாரிட்டி. Apart from this, computer system graphics பொறுத்தும் render speed வந்து it may differ, like RAM installation and graphics of the computer. So இதை பொறுத்து நம்ம ரெண்டரை வந்து ஸ்பீட் அப் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு பிக்சர்ல மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணிட்டு ரெண்டர் பண்ணா this is the final output we are getting. ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், பேக்ரவுண்ட்ல ஸ்கை அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. பிளான்ஸுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த பிளான்ட் மாடல்ஸ்க்குலாம் கிரீனரி மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. Here they have applied water material, glass material, and stone and concrete materials எல்லாம் they have applied. Exterior materials they have applied. So this is the process of modeling, applying the material, giving the texture, setting the light, and finally rendering. So any doubts in this procedure? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்கப்பா.
ஸோ ஒரு சைட்ல வந்து ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே ரியலிஸ்டிக்கா நம்மளால பண்ணி மாடல் பண்ணி பார்க்க முடியும் யூசிங் திஸ் சாஃப்ட்வேர். This is one image. This is the car image. ஒரு blank சைட்ல வந்து நம்ம ரியலிஸ்டிக் லேண்ட்ஸ்கேப் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. Also, they have used Photoshop too for adjusting the image. So it is vastly used in three-field architecture, gaming, and animation. Here we are going to see about architecture. So these are all the image rendered only in 3ds Max. அப்ராட்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபீஸஸ்ல 3ds Max தான் யூஸ் பண்றாங்க. இங்க எத்தனை பேர் வந்து யூசிங் 3D சாஃப்ட்வேர், எனி கைண்ட் ஆஃப் 3D சாஃப்ட்வேர், who are all using? எல்லாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி யூ கேன் ஆல்சோ டைப் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ், chat box. How many of you know AutoCAD projects? AutoCAD software. Projects எத்தனை பேர் AutoCADல பண்ணியிருக்கீங்க? Okay, one question I have got. What is the difference between 3ds Max and Revit? Okay. So this is a very common question. எல்லாருக்கும் இந்த டவுட் வரும். ரெவிட்டுக்கும் 3ds Maxுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரெவிட்ல வந்து நம்ம வந்து ரெவிட்டோட சாஃப்ட்வேர் பத்தி பார்த்தோம்னா டைம் சேவிங் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு ஆட்டோகேட்ல 2D பிளான் பண்ணுவோம், ரெவிட்லயும் பிளான் பண்றோம். ஜஸ்ட் ஒரு ஹவுஸ் பிளானிங் பண்ணிட்டு ஒரு லைன் கிரியேட் பண்ணாலே we can get a section of the house. ஒரு ஹவுஸோட எலிவேஷன் செக்ஷன் ஈஸியா நம்ம கிடைச்சிரும். ஸோ பேசிக்கலி இட் இஸ் அ டைம் சேவிங் சாஃப்ட்வேர். இப்போ வந்து ஒரு கர்வி லீனியர் மாடல், இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது, ஜாஹா ஹேடட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாஹா ஹேடட்னு ஒரு டிசைனர் இருக்காங்க. அவங்களோட பில்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கர்விலீனியர் டைப் பில்டிங்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெவிட்ல பண்ண முடியும்னா கண்டிப்பா முடியாது. இதெல்லாம் வந்து நம்மளால 3ds Maxல தான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி கிரியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பண்ண முடியும். சரி, நீங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும், இந்த மாதிரி பில்டிங்லாம் இந்தியால நிறைய பண்றது இல்லையே, அப்புறம் இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு. இதனால நிறைய யூஸ் இருக்கு. நம்ம இன்டீரியர்ல கூட ஈவன் சின்ன எலமெண்ட் கூட ஒரு கார்பெண்டருக்கு புரியாதது நம்மளால பண்ணி காட்ட மேம் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல மேம். மேம்
ஸோ எத்தனை பேர் AutoCAD யூஸ் பண்றீங்க? ஓகே, AutoCADல வந்து 2D பண்ணுவீங்க. ஸோ யூ வில் கோ ஃபார் அ 3D சாஃப்ட்வேர். எனி 3D சாஃப்ட்வேர் இல்லைனா? ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். 3D வந்து நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல கத்துக்கும் போது எந்த சாஃப்ட்வேர் செலக்ட் பண்ணலாம்? SketchUp பண்ணலாமா? Revit யூஸ் பண்ணலாமா? 3ds Max. ஸோ கோயிங் ஃபார் 3ds Max இஸ் a very good option. I will suggest you. Since you can get realistic render apart from all other software. So same thing, you can import your AutoCAD file into this 3ds Max, and then you can start up with the modeling session. அந்த பிளானுக்கு மேலேயே ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் கிரியேட் பண்ணிட்டு you can just start. So importing option is also available. 3ds Maxல இருந்து AutoCADக்கு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், AutoCADல இருந்து 3ds Maxக்கு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், Revitக்கும் அதே மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். So many software we can import, even with SketchUp. Is CATIA or Pro E software is similar to 3ds Max? Pro E is no. 3ds Max is completely different. So it is not for any other structural related purpose. அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்குலாம் வந்து it is not equal. It is a very creative software. You can create so many creative model. மிச்ச சாஃப்ட்வேர்ல பண்ண முடியாத ஒரு கிரியேட்டிவ் மாடலை இதுல பண்ணலாம். ரியலிஸ்டிக் ரெண்டர் வந்து இதுல பண்ணலாம். நாட் லைக் அதர் சாஃப்ட்வேர். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆல்சோ வாஸ்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யூல் கெட். 3ds Max வந்து எல்லாருக்கும் இப்ப தெரிஞ்சிருக்காது. நிறைய செலக்டட் பீப்புள் ஒன்லி கம் டு நோ அபவுட் தி சாஃப்ட்வேர். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் பத்தி தெரிஞ்சவங்களோட வெயிட்டேஜ் வந்து ஸ்கில் வந்து இட் ஹாஸ் சோ மெனி வெயிட்டேஜ். மேம் நீங்க பிரசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேம். எண்ட் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன் क्वेश्चन கேட்டுக்கலாம் மேம். ஓகே ஓகே thank you. So in our institute we are teaching about this interior architecture and design. So in the course 1 year course la da we are teaching as a package. So நாங்க 1 year course la என்னென்ன cover up பண்ணிடுவோம் நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மேனுவல் ஷீட்ஸ் வந்து நாங்க சொல்லி தருவோம். 130 ஷீட்ஸ் வந்து we'll make you do. And then there is theory part. So ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் கோர்ஸ் வந்து 5 years படிக்கிறாங்க. ஸோ அதுல செலக்டட் பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் தியரி யூ வில் லேர்ன் ஹியர் வித்தின் 1 year. ஸோ ப்ராக்டிக்கலா வந்து என்னென்ன what are the theories we are applying practically you'll get to study. And then finally software sheets வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். AutoCAD, Photoshop and 3ds Max. 3 softwares you will be doing. I have got a question. What are the job requirements after completing the 3ds Max course? So என்னென்ன ஜாப் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 3D விஷுவலைசரா போலாம், ஆர் யூ கேன் டூ ஃப்ரீலான்சிங். ஸோ 3D வியூ மட்டுமே நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க. டிசைனர்ஸ்ட் எல்லாம் போறதுக்கு பதிலாக 3D வியூ மட்டும் பண்ணி தர முடியுமா, எங்க வீடை வந்து ரியலிஸ்டிக்கா நாங்க இந்த சைட்ல வந்து பார்க்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஃப்ரீலான்சிங் பண்றாங்க. எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து they are doing freelancing. So you can be on your own
அப்ராட்ல வந்து நிறைய 3D ரிலேட்டட் 3D விஷுவலைசிங், ஆர்கிடெக்சரல் ஃபர்ம், இன்டீரியர் ஃபர்ம், ஈவன் வித் கேமிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல கூட 3D மேக்ஸ் யூசர்ஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படுறாங்க. So many opportunities with this software. So எங்க கோர்ஸ்ல வந்து we are teaching about interior design in Dream Zone Andalpuram. So interior design பத்தின what is the opinion about you? About interior design? All of you can just reply. What is the use of interior design? Can I get any reply from student side? ஓகே. ஸோ காமனா வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்டீரியர் டிசைன் வந்து பார்க்க அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் ஒன்லி த பாயிண்ட் டு ஸ்டடி இன்டீரியர் டிசைன். ஸோ இதுல 3 பாயிண்ட் இருக்கும்: ஃபங்க்ஷனல், கம்ஃபர்ட்னஸ் அண்ட் ஏஸ்தெட்டிக்ஸ். ஸோ ஏஸ்தெட்டிக்ஸ் தான் வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கிறது, பார்க்க அழகா இருக்கணும் ஒரு ஸ்பேஸ்ன்றது ஏஸ்தெட்டிக்ஸ்ல வரும். பட் தட் இஸ் நாட் ஒன்லி த கிரைட்டீரியா வி ஹேவ் டு கன்சிடர். ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனலா யூஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அதையும் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் அப்படிதான் ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ஒரு கிச்சன் டிசைன் பண்றீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, அதோட ஹைட், ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், டைமென்ஷன் கரெக்டா இருக்கா, ஒரு கிளையண்டோட ஹைட்டுக்கு அது கரெக்டா இருக்கா, யூசர் ஹைட்டுக்கு கரெக்டா இருக்கா, இதெல்லாம் வந்து நாங்க கைட் பண்ணுவோம். So there is a field called anthropometry. According to the human standards, we have to design. So this is the basic criteria for every designer. So interior design is the only field you not only have architecture but also product design. Or lighting design இருக்கட்டும், furniture design இருக்கட்டும், sideல freestanding model design இருக்கட்டும். So everything comes under a single concept. So அதுதான் வந்து இன்டீரியர் டிசைன் ஃபீல்டுல வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுப்போம். வேற ஆர்கிடெக்சருக்கும் இன்டீரியர் டிசைனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றதும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஆர்கிடெக்சர்ல வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் இருக்கும், பட் இன்டீரியர் டிசைன்ல அப்படி கிடையாது. வி ஹாவ் அ எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம். நம்ம டிசைன் பண்றது தான், நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கிரியேட்டிவிட்டியை இதுல வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம். And also within a short period of time we can get recognition. So நம்ம டிசைன் அந்த அளவுக்கு பண்ற டிசைன் வந்து கிரியேட்டிவா இருக்கணும். So analyzing the brief is initial process all interior designer will do. ஒரு client கிட்ட வந்து brief வந்து வாங்குறது, identifying the key requirement. So client கிட்ட வந்து நம்ம brief வாங்குவோம், 2 BHK வா 3 BHK வா, what is the requirement of the house. Key requirement பாத்தீங்கன்னா கிளையண்ட் வந்து நிறைய ப்ரொஃபஷன்ஸ்ல இருப்பாங்க, டாக்டரா இருக்கலாம், ஆர்டிஸ்டா இருக்கலாம். ஸோ டாக்டர் வில் ஆஸ்க் ஃபார் அ கிளினிக் இன்சைட் தேர் வித்இன் தேர் ஹோம். ஆர்டிஸ்ட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் டிராயிங் ரூம். ஸோ தட் இஸ் த கீ ரெக்யர்மெண்ட் வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை அஸ் அ டிசைனர். ரிசர்ச்சிங் அபவுட் த எக்ஸிஸ்டிங் டிசைன். ஸோ ஒரு இன்டீரியர் டிசைனர் வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல என்னென்ன ட்ரெண்டிங் டிசைன் தியரிஸ் இருக்கோ எல்லாமே வந்து அப்டேட்டடா இருக்கணும். So that is very important for a interior designer. Next வந்து will generate the ideas. Concept design. ஒரு பில்டிங் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணலாம். ஸோ யூஸ்வலா ஒரு நார்மல் இன்ஜினியர் they'll start up with the plan of the house. பட் இங்க வந்து எங்க டிசைனர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் நாங்க கான்செப்சுவலா ஸ்கெட்ச் பண்ண சொல்லுவோம். அந்த சைட்ல வந்து அந்த பில்டிங் எப்படி இருக்க போகுது, எப்படியெல்லாம் டிஃப்ரெண்டா கிரியேட்டிவா இருக்கலாம் அப்படின்றத நாங்க ஸ்கெட்ச் பண்ண வைப்போம். அதுதான் வந்து இனிஷியல் ப்ரொசீஜர். நெக்ஸ்ட் வந்து பிளானோட கான்செப்ட ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டு வில் டிஸ்கஸ் வித் த கிளையண்ட். கிளையண்ட் ஃபீட்பேக் பொறுத்து வில் டெஸ்ட் த டிசைன். ஸோ டிசைன் வந்து எவ்வளவு கிரியேட்டிவா வேணாலும் பண்ணிடலாம், பட் ப்ராக்டிக்கலா இஸ் இட் ஃபீசிபிள், வி ஹாவ் டு டெஸ்ட். ஸோ நிறைய டிசைன் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபெயிலியர் ஆன டிசைன்ஸும் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த டிசைன். பட் அந்த டிசைன் வந்து ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிளா அப்படின்ற ஒரு ப்ரொசீஜர், டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்.
Next, implementation phase, evaluating the design. So cost estimation is a separate subject we'll handle. Estimating the project. ஒரு client வந்து ஒரு budget வச்சிருப்போம், low budget இல்ல high budget அந்த மாதிரி. So according to the budget, we have to design. That is the efficient designer task. Redesign. கிளையண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ரீடிசைன் பண்ற மாதிரி, ரிவைசிங் த டிசைன். ஸோ தே வில் நாட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் இனிஷியல் டிசைன். அந்த டிசைனை பெர்ஃபெக்ட் பண்ற வரைக்கும் தே வில் நாட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ வி ஹாவ் டு ரீடிசைன். ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் வி வில் மேக் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கோ த்ரூ. ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல தான் ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பபிள் டயக்ராம், நெக்ஸ்ட் வந்து கான்செப்ட் ஸ்கெச்சஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன்லி தேல் ஸ்டார்ட் வித் டபுள் லைன் ஹவுஸ் பிளான். ஸோ அதே வந்து ஃபோட்டோஷாப்ல ரியலிஸ்டிக்கா ரெண்டர் பண்ண வைப்போம். ஸோ ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு நார்மல் பிளான் ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கும் ரியலிஸ்டிக் ரெண்டர் ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஈஸிலி அ கிளையண்ட் வில் பி அட்ராக்டட் வித் த ரியலிஸ்டிக் வியூ. And finally, elevation and section and 3D view in the realistic software that we'll do in 3ds Max software. Next, execution phase. Project execution phase la eppadi handle பண்ணனும்ன்ற இதுவும் வந்து we'll teach separately. Design plus execution. First designing part and then executing part. So scope of the interior design பாத்தீங்கன்னா there is a vast amount of field. First வந்து office spaces, next spa, hospital, children room, club and resort, kitchen, eco-friendly office ன்னு சொல்லுவாங்க. eco-friendly buildings எல்லாம் ஒரு separate criteria. Apartments, old age home, restaurants, restoration, bathroom. So each and every space needs a interior designer. ஸோ இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் டிசைன் பண்ணணும்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ல பார்த்துருப்பீங்க, ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஏன் ரெட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு என்னைக்காச்சும் யோசிச்சிருக்கோமா? கிடையாது. ஏன்னா ரெட்டுக்கு வந்து ஒரு கலர் சைக்காலஜி இருக்கு. ரெட் இஸ் அ கலர் விச் இன்க்ரீசஸ் த அப்பிடைட் ஃபீல்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஹங்க்ரி ஃபீலிங் வந்து அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும் சைக்கலாஜிக்கலா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் கலர்ல கூட இவ்வளோ இம்பாக்ட் இருக்கும். ப்ரொமோட்டிங் அ பிஸ்னஸ். இந்த மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து we will systematically we will teach within a year. Income status, like an architect you will be from the initially you will be paid. So அதுதான் ஒரு டிசைனருக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில் செட் தான் இம்பார்ட்டன்ட். வாட் ஆர் ஆல் தி சாஃப்ட்வேர் யூ வில் பி நோயிங். இப்போ வந்து நீங்க காலேஜ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி உங்க ரெஸ்யூம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா அதுல உங்க ஸ்கில் செட் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்கில்ஸ் லைக் சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில், பர்சனாலிட்டி ஸ்கில்ஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹியர் த ஸ்கில், பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்டிக் எபிலிட்டி, கிரியேட்டிவிட்டி, டீடைல் ஓரியன்டட், இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிசைனருக்கு. அப்பதான் வந்து ஒரு டிசைன் நம்ம பண்றோம்னா அது நம்மளுக்கு மட்டும் புரிஞ்சா பத்தாது, கிளையண்ட்டுக்கு வந்து புரியணும். We have to take it to the client. Visual இருக்கட்டும் or through verbal communication இருக்கட்டும், everything is very important. So why at Dream Zone? So here within this year we will practically we will teach the skill set இருக்கட்டும், software skill set இருக்கட்டும், theoretical skill knowledge இருக்கட்டும். So everything we will systematically we will teach and make you do all the manual sheets also. So manual நீங்க sheets பண்ணிட்டு தான் you'll be going to the software. So these are all the subjects we will be handling: professional practice, specification, building services like plumbing, electrical, heat ventilation, air condition, carpentry detail, project வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்றது, project management, furniture equipment, construction material, surveying. So in the subject la வந்து comparison study we have given.
ஸோ ஒரு பிஇ சிவில்ல இதெல்லாம் வந்து இருக்கும், பிஆர்க்ல எல்லாமே இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து நாங்க கவர் அப் பண்றோம் in our master diploma in interior and architecture course. So it will be very useful if you are opting for this course. So everything will teach for our students. CAD, building element, estimation, landscaping எல்லாம் we will cover. Interior landscaping. Duration 1 year. So scope of an interior designer. So இது வந்து scope பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைனர் வந்து ஈஸியா he can be an entrepreneur, ஓன் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஆர்கிடெக்சரல் ஃபர்ம்ல பிளேஸ் ஆகலாம், இன்டீரியர் ஃபர்ம்ல பிளேஸ் ஆகலாம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபர்ம்ஸ் can deal with the building promoter and contractors. So vast amount of opportunities there, but you have to be a very good trained skilled designer. So this is very important. Even with the cinema architecture ன்னு சொல்லுவாங்க, set designers எல்லாமே வந்துட்டு art directors எல்லாமே comes from this field only. Landscape architecture and florist. Finally, freelancing. You can do freelancing on your own. So yes, the session is completed. Now it's time for you to have the doubt session. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க மேம்கிட்ட. Okay, I have got one question. When designing a room, what is the important factor? ஸோ ஒரு ரூம் டிசைன் பண்ணும்போது அதுதான் சொல்றேன், நிறைய கிரைட்டீரியா இருக்கு. பார்க்க வந்து அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஏஸ்தெட்டிக்ஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, ஒரு ரூமோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு. ஹியூமன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஒரு ஹியூமன் ஹைட்டுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்குதா? இப்போ ஒரு லிவிங் ரூம் டிசைன் பண்றோம்னா சோஃபா டிசைன் பண்ணுவோம். சோஃபால உட்காரும்போது உட்கார்றதுக்கு 1.5 feet தான் வந்து கொடுக்கணும். அதுக்கு மேலேயும் கீழேயும் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு நீ பெயின் வரும். ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டா இருக்கணும். Along with aesthetics, function is very important. Comfortness is very important. So these are all the important factors. Okay, are there any opportunities for a mechanical engineer after studying 3ds Max software and architectural field? So இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா உங்களால வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக் ரெண்டர் வந்து பண்ண முடியும். நான் வந்து ப்ரீவியஸா ஆர்கிடெக்சரல் ஃபர்ம்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ எம் அன் ஆர்கிடெக்ட் ஒன்லி. பட் எங்க ஆஃபீஸ்ல இருக்கிற 3D விஷுவலைசர் 3D டீம் வந்து தே ஆர் நாட் ரிலேட்டட் டு ஆர்கிடெக்சரல் ஃபீல்ட். ஸோ ஒன்லி சாஃப்ட்வேர்ல வெல் வெர்ஸ்டா இருந்தா யூ கேன் ஆல்சோ பி அ 3D விஷுவலைசர். Those kind of opportunities you will get as an mechanical engineer after learning this software. Thank you so much, ma'am, for your good presentation and sharing your knowledge with us. Thank you. Now I would like to call Mr. C. Yogeshwaran, lecturer of EEE department, to deliver the vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Good afternoon to one and all present here. On behalf of our Sri Solamalai Polytechnic College, I take this opportunity to propose vote of thanks to our college chairman, Mr. VSP Solamalai Pichai sir, Executive Director SP Aravind sir, our principal Mr. K. Tirupati Lakshman sir, Mr. T. Rajesh sir, organizing committee Mr. Gobinath from HR Dream Zone Madurai, our chief guest Mr. A. Nirupama, architect from Dream Zone, and I also thank our teaching and non-teaching staffs and my dear students for making this event in grand success. Thank you, Munamba. Thank you, sir.
Great, thank you everyone for joining us to today's webinar on 3D Max Software Introduction organized by Placement Cell. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, one Yes, ma'am. students, you Yes, can ma'am. submit your, you all can submit your feedback to the below provided link. And also you can follow the social media pages so that you will be get updated to our free sessions provided in the chat box. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.